హలో అందరికీ వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్రావ్ ఎడ్యుకేషన్. నా పేరు వైష్ణవి అండ్ వెల్కమ్ టు పాలిటీ MCQ సిరీస్ ఫర్ TSPSC Group-1. సో వెల్కమ్ టు ద క్లాస్. సో ఈ రోజు అయితే మనము యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనే టాపిక్ లో ప్రెసిడెంట్ అని యాక్చువల్లీ లాస్ట్ క్లాస్ లోనే స్టార్ట్ చేశాం కదా, దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకోబోతున్నాం. ఓకేనా? సో ఈ రోజు మనము పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అనే టాపిక్ ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం. అందులో భాగంగా we'll read about the executive powers, we'll read about the legislative powers, we'll read about the financial powers and judicial powers. ఈ 4 సబ్ టాపిక్స్ ని మనం ఈ రోజు కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వీటో పవర్స్, ఆర్డినెన్సెస్ అలా. ఓకేనా? సో లెట్ స్టార్ట్. సో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న నోట్, ఒకవేళ వీడియో స్లోగా అనిపిస్తే 1.25x ఆర్ 1.5x స్పీడ్ తో క్లాస్ వినడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే మీకు క్లాస్ రూమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అన్నా, లేకపోతే టైం సేవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా, యూ కెన్ లిజన్ ద క్లాసెస్ త్రూ 1.25x ఆర్ 1.5x స్పీడ్. ఓకేనా? సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి. ఓకే, టైం సేవ్ చేసుకోవాలని స్కిప్ చేయకండి. సో కావాలంటే ప్లేబ్యాక్ స్పీడ్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ చేసుకొని వినొచ్చు. సో మొత్తం వీడియో విన్న తర్వాత మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో మన వీడియోస్ ని షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మన ప్రతి వీడియో వెనకాల చాలా కష్టం ఉంటుంది. సో ఆ కష్టాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ ఒక చిన్న లైక్ ఇస్తే మాకు కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా. సో అండ్ మీ యొక్క వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ని కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా మాకు షేర్ చేసుకోండి. Okay, let's start the video. So before getting into the video, let me give you a small announcement regarding TSPSC Group-1 and Group-2 paid modules details. Okay na? So TSPSC Group-1 Prelims and Mains కి సంబంధించి మనం ఒక మాడ్యూల్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో దీని ద్వారా మనం ఎంటైర్ సిలబస్ ని కవర్ చేయబోతున్నాం. తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువగా ఎంఫసిస్ అనేది పెడుతున్నాం. ఎక్స్క్లూజివ్ ఫోకస్ వచ్చేసి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీద ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఇందులో ఈ కోర్స్ లో భాగంగానే ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కలిపి మనం జస్ట్ 999 కి అందజేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కోర్స్ వచ్చేసి మెయిన్స్ వే రైట్ వే అని. దిస్ ఇస్ ద బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ విచ్ ఇస్ డిజైన్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ది స్పెసిఫికలీ ఫర్ ది మెయిన్స్ అనమాట. ఓకే, TSPSC Group-1 మెయిన్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు, ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఈ కోర్స్ అనేది ఐఎమ్ రికమెండింగ్ దిస్ కోర్స్ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే దిస్ కోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ TSPSC Group-1 మెయిన్స్. సో ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ లో మనము మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ని 500+ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ని డిస్కస్ చేస్తూ ఎంటైర్ సిలబస్ ని కవర్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ లో మనము ప్రతి టాపిక్ కి ఇంట్రొడక్షన్స్, కన్క్లూజన్స్ రెడీమేడ్ గా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అండ్ ఎంటైర్ సిలబస్ ని మనము కవర్ చేయబోతున్నాం త్రూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్. ఓకేనా? సో ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ వచ్చేసి 799 కి మేము ఇస్తున్నాం అనమాట. సో if you want to purchase, you can purchase. So TSPSC Group-2 కి రిలేటెడ్ కూడా మనం ఒక కోర్స్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. 800+ అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ని అందజేయబోతున్నాం. టాపిక్ వైజ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ PDF నోట్స్ ఉంటుంది ఇందులో భాగంగా. అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ లో ప్రతిదీ డీల్ చేయబడుతుంది. అండ్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ ఇస్తాం కోర్స్ యొక్క కంటెంట్ కి. సో కోర్స్ యొక్క ఫీ వచ్చేసి 4999 అనమాట. సో ఈ 3 కోర్సెస్ లో మీరు ఏదైనా కోర్స్ లో ఎన్రోల్ అవ్వాలి అనుకుంటే 6305935532 అనే నంబర్ కి కాల్ చేసి యూ కెన్ రిజిస్టర్ into the course that you wanted to. If you have any queries also, you can ask over there. Okay, without any further delay, let's go to the video now. So before reading out the first question, let me explain you. అంటే ఫస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే, సో ఈ రోజు మనం టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ఒకసారి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత విల్ సాల్వ్ ది క్వశ్చన్. సో ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్టెడ్ దట్ ముందే టాపిక్ ని డిస్కస్ చేయండి, దాని వల్ల ఎక్కువ బెనిఫిట్ అవుతుంది అన్నారు. కాబట్టి సో మీ కోరిక మేరకు మేము ఇలానే డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ we are going to start about the powers and functions of the president అనమాట ఈరోజు. సో ఈ పర్టికులర్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ లో భాగంగా ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్. సో పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. సో దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం డిస్కస్ చేసుకునేది లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ అనమాట. సారీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అనమాట. ఓకే, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అంటే ఏంటి? సో ఏవైనా ఎగ్జిక్యూషన్, ఏవైనా ప్లానింగ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు Group-1 కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. సో Group-1 కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఒక ప్లాన్ అనేది వేసుకున్నారు.
సో ఈ ప్లాన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా, దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ అంటారు. ఈ ప్లాన్ ఏదైతే మీరు ఫాలో అవుతున్నారో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, ప్లాన్ ని పేపర్ మీద వేసుకోవడమే కాదు, దాన్ని రియల్ లైఫ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ అని అంటారు. సో అలాంటి ఎగ్జిక్యూషన్ పవర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ప్రెసిడెంట్ కి ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ of the India or state formally taken in the name of the president. So India యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఇండియాస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ అఫీషియల్ గా ఎవరి పేరు మీద జరుగుతాయి అంటే ప్రెసిడెంట్ యొక్క పేరు మీదనే జరుగుతాయి. ఓకేనా? సో దిస్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ గవర్నర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్టేట్స్. సో స్టేట్ లో జరిగే ప్రతి ఒక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ గవర్నర్ పేరు మీద జరిగితే, ఇండియా మొత్తంలో జరిగే ప్రతి ఒక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ ఎవరి పేరు మీద జరుగుతుందమ్మా? ఇట్ విల్ బి టేకెన్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అనమాట. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హీ కెన్ మేక్ రూల్స్ స్పెసిఫైయింగ్ ద మేనర్ ఇన్ విచ్. సో రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అనమాట ప్రెసిడెంట్. దేనికి సంబంధించిన రూల్స్ ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు? ఓకే, అతని పేరు మీద ఎలాంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ని తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అతను చేయొచ్చు. సో ది ఆర్డర్స్ అండ్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మేడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ హిస్ నేమ్ షాల్ బి అథెంటికేటెడ్. హీ కెన్ మేక్ రూల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఆర్డర్స్ అండ్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మేడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ హిస్ నేమ్ అనమాట. అతని పేరు మీద ఎలాంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలో దానికి సంబంధిత రూల్స్ అనేది ఎవరు ఫ్రేమ్ చేస్తారు? ప్రెసిడెంటే ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ హీ కెన్ ఆల్సో make rules for more convenient transaction of the business of the union government. యూనియన్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క కన్వీనియంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం సంబంధిత రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని ఎవరు ఫ్రేమ్ చేస్తారంటే అగైన్ ప్రెసిడెంట్ విల్ ఫ్రేమ్ దోస్ రూల్స్. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఆర్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి కన్వీనియంట్ గా జరగడానికి దానికి సంబంధిత రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసేది ప్రెసిడెంట్ అన్నమాట. Okay, and he can also make rules for allocation of the said business among the ministers. So different council of ministers ఉంటారు కదా, సో మినిస్టర్స్ కి సంబంధించిన ఈ వర్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన రూల్స్, ఎవరికి ఏ మినిస్టర్ కి ఎలాంటి బాధ్యత అప్పచెప్పాలి అన్న రూల్స్ ఎవరైతే ఫ్రేమ్ చేస్తారంటే దాన్ని కూడా ప్రెసిడెంటే ఫ్రేమ్ చేస్తారు. హీ కెన్ ఫ్రేమ్ రూల్స్ ఫర్ ది అలొకేషన్ ఆఫ్ ద సెట్ బిజినెస్ అమాంగ్ ద మినిస్టర్స్. ఓకే, దేనికి సంబంధిత రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాడు? ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ అన్ని అతని పేరు మీదే జరుగుతాయి, ఇండియాలో జరిగే అన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్. ఓకే, రూల్స్, హీ ఆల్సో ఫ్రేమ్ రూల్స్ రిగార్డింగ్ ద కన్వీనియంట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరగడానికి ఆఫ్ బిజినెస్ హీల్ మేక్ ద రూల్స్. మినిస్టర్స్ కి ఎలాంటి అలొకేషన్స్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి వర్క్స్ అలొకేట్ చేయాలి అన్న సంబంధిత రూల్స్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తాడు. అండ్ ఆల్సో అతని పేరు మీద జరగాల్సిన ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ఏ విధంగా జరగాలి అని చెప్పేసి రూల్స్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా? సో ఇవి కొన్ని, అండ్ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ని తెలుసుకుందాం. గివ్ మీ అ సెకండ్. ఎస్, సో ఇప్పుడు కొంచెం నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో హీ కెన్ మేక్ రూల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ ది త్రీ మనం చదివేశాము. అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ లో భాగంగా హీ అపాయింట్స్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ది అదర్ మినిస్టర్స్. సో ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని అపాయింట్ చేసే బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ప్రెసిడెంట్ కే ఉంటుంది. అండ్ తర్వాత మిగతా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కూడా అపాయింట్ చేస్తాడనమాట. సో దే హోల్డ్ ది ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ హిస్ ప్లెజర్ ఓన్లీ. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ మినిస్టర్స్ కానీ వాళ్ళ ఆఫీస్ లో ఎంత వరకు ఉంటారు? ఓకే, అండర్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్లెజర్ ఉన్నంత వరకు వారు ఆఫీస్ లో ఉండొచ్చు. సో సేమ్ విల్ బి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో దే హోల్డ్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ of the president. They hold the office during the pleasure of the president. And he appoints the Attorney General of India. Attorney General of India ni ever appoint chestarama? He or she will be appointed by the President of India only. Okay, and వాళ్ళ యొక్క రెమ్యూనరేషన్ ని కూడా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు అంటే ప్రెసిడెంటే డిసైడ్ చేస్తాడు. అటార్నీ జనరల్ ని అపాయింట్ చేసే బాధ్యత ప్రెసిడెంటే, వాళ్ళ యొక్క రెమ్యూనరేషన్స్ ని డిసైడ్ చేసే బాధ్యత కూడా ప్రెసిడెంట్దే. ఓకే, హీ అపాయింట్స్ అటార్నీ జనరల్ అండ్ హీ హోల్డ్స్. ఓకే, ఇతను అటార్నీ జనరల్ ఎవరైతే ఉన్నారో దట్ పర్సన్ విల్ హోల్డ్ ది ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అగైన్. సో సేమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అండ్ మినిస్టర్స్ లాగే అటార్నీ జనరల్ కూడా సో విల్ హోల్డ్ ది ఆఫీస్ ఇన్ ది ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్, డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. అండ్ వీళ్ళని కాకుండా ఇంకెవరిని అపాయింట్ చేస్తాడంటే లిస్ట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. సో ఇంకెవరెవరిని అపాయింట్ చేస్తాడంటే
సో ద కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ కాగ్ అంటారు కదా, సో అతన్ని అపాయింట్ చేస్తాడనమాట. అలాంగ్ విత్ దాట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కూడా అపాయింట్ చేస్తారు. అండ్ స్టేట్ లెవెల్లో గవర్నర్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ని, స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, యూపీఎస్సీ యొక్క చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది స్టేట్ పిఎస్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయి, స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి యొక్క చైర్మన్ ని మెంబర్స్ ని అపాయింట్ చేసేది గవర్నర్ అనమాట. కానీ వాళ్ళ యొక్క మెంబర్స్ ని రిమూవ్ చేసే హక్కు మాత్రం ప్రెసిడెంట్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది నేను లాస్ట్ క్లాసెస్ లో కూడా చెప్పాను, మీకు గుర్తుంటే. ఓకే, స్టేట్ పిఎస్సీస్ కి సంబంధించి రిమూవల్ చేసేది ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళని అపాయింట్ చేసేది మాత్రం గవర్నర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ గవర్నర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ని అపాయింట్ చేసేది కూడా ప్రెసిడెంటే. గవర్నర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ విల్ బి అపాయింటెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్. అండ్ ఫినాన్స్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ ని కూడా అపాయింట్ చేసేది ప్రెసిడెంటే అనమాట. అండ్ హీ కెన్ సీక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది అఫైర్స్ ఆఫ్ ది యూనియన్ అండ్ ప్రపోజల్స్ ఫర్ లెజిస్లేషన్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో అతనికి కావాలి అన్నప్పుడు, ప్రెసిడెంట్ కావాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ సీక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ ని అడగొచ్చు. ఎవరిని అడగొచ్చు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని కానీ, లెజిస్లేటివ్ మెంబర్స్ ని కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడగొచ్చు. దేని గురించి అడగొచ్చు? రిలేటింగ్ టు ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద యూనియన్. ఓకే, ఎలా ఎంతవరకు పని అయింది, ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి దానికి సంబంధిత ఇన్ఫర్మేషన్ ని కనుక్కోవచ్చు అనమాట రిగార్డింగ్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మ్యాటర్స్. ఓకేనా? సో దీని తర్వాత ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే హీ కెన్ రిక్వైర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు సబ్మిట్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఎనీ మ్యాటర్స్ ఆన్ విచ్ అ డెసిషన్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ బై ద మినిస్టర్ బట్ ఇట్ విచ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ కన్సిడర్డ్ బై ద కౌన్సిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి హెల్త్ మినిస్టర్ ఉన్నారు. హెల్త్ మినిస్టర్ ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో హెల్త్ మినిస్టర్ ఫస్ట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు, తర్వాత కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఒప్పుకుంటారా లేదా అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ పర్టికులర్ డెసిషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అనుకోండి. సో దీనికి సంబంధించిన రీజన్, ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అన్న రీజన్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ రీజన్ ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ ఒకవేళ అడిగితే దాన్ని ఆ రీజన్ ని సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మినిస్టర్, ఆ ఎగ్జాంపుల్ ని హెల్త్ మినిస్టర్ అనుకున్నాం. హెల్త్ మినిస్టర్ ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఆ రీజన్ ఫర్ నాన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సజెషన్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై హెల్త్ మినిస్టర్, ఆ రీజన్ ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ అడిగింది అనుకోండి, ప్రెసిడెంట్ కి ఆ సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ అపాయింట్ ద కమిషన్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఇన్ టు ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ది ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ అండ్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్, ఎస్సీస్ కి సంబంధించిన కమిషన్, ఎస్టీకి సంబంధించిన కమిషన్, ఓబీసీస్ కి సంబంధించిన కమిషన్స్ ని అపాయింట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సేమ్ ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో గవర్నర్ కి మాత్రం ఇలాంటి ఫంక్షన్ అనేది ఉండదు. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ హీ కెన్ అపాయింట్ అన్ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ అనమాట. సో ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ గురించి లాస్ట్ టైం చదివాం కదా, ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్. సో ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు? ప్రెసిడెంట్ అనేది చెప్పాను కదా లాస్ట్ క్లాస్ లో. సో హీ కెన్ అపాయింట్ అన్ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ అనమాట. హీ డైరెక్ట్లీ అడ్మినిస్టర్స్ ద యూటీస్ త్రూ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అపాయింటెడ్ బై హిమ్. సో యూటీస్, యూనియన్ టెరిటరీస్ లో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ అనమాట. సో ఇండైరెక్ట్ గా ప్రెసిడెంటే యూటీస్ అనే ప్లేసెస్, యూనియన్ టెరిటరీస్ ని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తున్నట్టు లెక్క అనమాట ఇక్కడ. And he or she can declare any area as a scheduled area and has powers with respect to the administration of the scheduled areas and the tribal areas which is not applicable to the governor anamata. And me చూసుకుంటే ఈ యూటీస్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి సంబంధించిన బాధ్యత గవర్నర్ కి ఉండదు. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఏదైనా ఏరియాని షెడ్యూల్డ్ ఏరియా కానీ, ఓకే, ఏదైనా ఏరియాని షెడ్యూల్డ్ ఏరియాగా డిక్లేర్ చేసే ఫంక్షన్ ఆర్ పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ప్రెసిడెంట్ ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన పవర్స్ ని వాళ్ళకి అలొకేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్. సో నేను ఏమేమి చెప్పాను ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అంటే, ఒకటి వచ్చేసి ఏదైనా ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది ఇండియా విల్ బి టేకెన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అనమాట. అండ్ దాని తర్వాత కొన్ని రూల్స్ గురించి చెప్పాను. సో ఏవైతే అతని పేరు మీద ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయో దానికి సంబంధిత రూల్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసే బాధ్యత ప్రెసిడెంట్ కే ఉంటుంది. అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఇంకా దేని మీద రూల్స్ చేయొచ్చు అంటే, మినిస్టర్స్ కి ఎలాంటి బిజినెస్ ని అలొకేట్ చేయాలి, ఎలాంటి వర్క్స్ ని అలొకేట్ చేయాలి అన్న దాని మీద రూల్స్ ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. కన్వీనియంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ జరగడానికి సంబంధిత రూల్స్ ని కూడా ఇతను ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ కెన్ అపాయింట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అండ్ అదర్ మినిస్టర్స్. దే విల్ బీ ఇన్ ది ఆఫీస్ under the pleasure of the president anamata. And
he will appoint the Attorney General of India, and also his remuneration will be fixed by the President only. And in the same way, State Advocate Generally Governor appoint చేస్తారన్నమాట. Okay, and ఈ Advocate General అనే person ఎవరైతే ఉన్నారో, he or she will act or will be in the office during the pleasure of the President అన్నమాట. Okay, Attorney General, I'm sorry, Advocate General in the case of state. Okay, so and the President will appoint Controller and Auditor General, Chief Election Commissioners, వేరే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎలక్షన్ కమిషనర్స్, వాళ్ళని, చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది యూపీఎస్సీ, ఓకే, గవర్నర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్, చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఫినాన్స్ కమిషన్, ఓకే, వీళ్ళందరినీ అపాయింట్ చేయొచ్చు. అలాంగ్ విత్ దాట్ ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ ఆల్సో అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి సంబంధించిన కమిషన్ ని కూడా అపాయింట్ చేయొచ్చు. హీ ఆర్ షీ కెన్ అపాయింట్ అన్ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్. సో అండ్ దే కెన్ అపాయింట్ ది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆఫ్ ది యూటీస్ ఆల్సో. He or she will have the power to declare any area as a scheduled area. అండ్ అక్కడ నుంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా జరగాలి అనేది కూడా బాధ్యత ప్రెసిడెంట్ చేతిలోనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ఏదైనా మినిస్టర్ తీసుకున్న డెసిజన్ ఏదైతే ఉందో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే దానికి సంబంధిత రీజన్ ప్రెసిడెంట్ ఒకవేళ అడిగితే ప్రెసిడెంట్ కి రీజన్ చెప్పాల్సిన అవసరం అనేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇవన్నమాట మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ లో భాగంగా చదివాము. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రోజు నేను ఇంకో టాపిక్ ఏం చూస్ చేసుకుంటున్నా అంటే లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అనమాట. ఓకే, సో లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఇందులో సో ప్రెసిడెంట్ కెన్ సమ్మాన్ ఆర్ ప్రోరోగ్ ది పార్లమెంట్ అని అంటాము. సమ్మాన్ అంటే స్టార్టింగ్, ఎండింగ్, ప్రొరోగ్ అంటే ఎండింగ్ అనమాట. సో దీనికి సంబంధిత టర్మినాలజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను లోక్సభ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్తా. పార్లమెంట్ అనే చాప్టర్ ని డిస్కస్ చేసినప్పుడు డీటెయిల్ గా చెప్తా. సో జస్ట్ సమ్మాన్ అంటే స్టార్టింగ్, ప్రోరోగ్ అంటే ఎండింగ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఓకే, హీ కెన్ సమ్మాన్ ఆర్ ప్రోరోగ్ ద పార్లమెంట్ అనమాట. అండ్ దట్ పర్సన్ హ్యాస్ అ పవర్ టు డిసాల్వ్ ద లోక్సభ ఆల్సో. లోక్సభని డిజాల్వ్ చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుందమ్మా? ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి జాయింట్ సిట్టింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో జాయింట్ సిట్టింగ్ ని సమాన్ చేసే అధికారం కూడా ప్రెసిడెంట్ కే ఉంటుంది. సో దీన్ని సమాన్ చేసే అధికారం ప్రెసిడెంట్ కి ఉన్నప్పటికీ దీన్ని హెడ్ చేసేది ఎవరు అంటే స్పీకర్ అనమాట. ఇట్ విల్ బి ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ బై స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్సభ. Okay, Speaker of the Lok Sabha will preside over it, but it will be summoned by the joint sitting will be summoned by the President of India. Okay, and the President of India can address the Parliament at the commencement of the first session. So first session అయినప్పుడు, ఫస్ట్ సెషన్ అనేది కమెన్స్ అయినప్పుడు దాన్ని అడ్రస్ చేయొచ్చు అనమాట ఎవరు? ప్రెసిడెంట్. సో ప్రతి జనరల్ ఎలక్షన్ తర్వాత ఫస్ట్ సెషన్ జరిగినప్పుడు అక్కడ పార్లమెంట్ ని అడ్రస్ చేసేది ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ అనమాట. అండ్ the first session of each year will also be presided over by the president only. So first session after the general election and first session in each year. Okay, so same in the case of the governor. Okay, parliament ni state legislature తో రిప్లేస్ చేసి ప్రెసిడెంట్ ని గవర్నర్ తో రిప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో సేమ్ ఇక్కడ సేమ్ పవర్ ఉంటుంది అక్కడ గవర్నర్ కి కూడా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి he or she can send the messages to the houses of the parliament whether with respect to bill pending in the parliament or otherwise. ఏదైనా బిల్ పెండింగ్ ఉందనుకోండి పార్లమెంట్ లో, దానికి సంబంధిత మెసేజెస్ ని పంపించమని అని చెప్పేసి హీ కెన్ సెండ్ మెసేజ్ అనమాట. దానికి సంబంధించిన రిప్లై ఇవ్వమని చెప్పేసి మెసేజెస్ పంపించవచ్చు ప్రెసిడెంట్. హీ కెన్ సెండ్ మెసేజెస్ టు ది హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ వెదర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది బిల్ పెండింగ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఆర్ అదర్వైజ్. సో బిల్ పెండింగ్ ఉంది కదా, అది పాస్ అవుతుందా లేదా అన్నట్టు క్వశ్చన్స్ ని అడగొచ్చు అనమాట. అది బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుంది? ప్రెసిడెంట్ కే ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ he or she can appoint any member of the Lok Sabha, okay, to preside over its proceedings when office of the speaker and the deputy speaker falls vacant. So నార్మల్ గా స్పీకర్ కానీ స్పీకర్ ప్రెసెంట్ లేకపోతే డెప్యూటీ స్పీకర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ స్పీకర్ అనమాట. అంటే స్పీకర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ని చేస్తాడు డెప్యూటీ స్పీకర్. సో వీళ్ళిద్దరు కూడా అబ్సెంట్ అయినప్పుడు ఎవరు ప్రిసైడ్ చేయాలి లోక్సభని అనేది డిసైడ్ చేసేది ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ అనమాట. ఓకే, హీ కెన్ ఆల్సో అపాయింట్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ ది లోక్ సభ టు ప్రిసైడ్ ఓవర్ ఇట్స్ ప్రొసీడింగ్స్ అనమాట. సో ప్రొసీడింగ్స్ ని ప్రిసైడ్ చేయడానికి ఎవరినైనా అపాయింట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ లెజిస్లేటివ్ పవర్ వచ్చేసి అండ్ he can also appoint any member of the Rajya Sabha to preside over the proceedings when office of the both chairman and the deputy chairman
ఆర్ ఫాల్స్ వేకెంట్. సో సేమ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ అండ్ స్పీకర్ వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు ప్రిసీడ్ చేయాలి ప్రస్తుతం ఉన్న లోక్సభని అన్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు కదా ఒక పర్సన్ ని. సేమ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ ఆల్సో. రాజ్యసభలో ఉన్న చైర్మన్ పోస్ట్ అనేది అండ్ వైస్ చైర్మన్ అనే డిప్యూటీ చైర్మన్ అనే పోస్ట్ అనేది వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు, ఈ రెండు పోస్టులు వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు రాజ్యసభని ప్రిసైడ్ చేసేది ఎవరు అని డిసైడ్ చేసేది ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ అన్నమాట. Okay, and he nominates 12 members to Rajya Sabha from amongst members having special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service. Okay, 12 members Rajya Sabha lo nominate chese బాధ్యత కూడా ప్రెసిడెంట్ కే ఉంటుంది. 12 members are nominated to Rajya Sabha. సో ఏ ఫీల్డ్స్ లో నుంచి నామినేట్ చేస్తారు అంటే సైన్స్, ఆర్ట్, సోషల్ సర్వీస్ అండ్ లిటరేచర్. ఓకే, సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే సాల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఏక్ సాల్ దో సాల్ అట్లా అంటాం కదా అలా. సో ఐఎమ్ సారీ, సాల్ డబల్ ఎస్. ఓకే, ఎస్ అంటే సైన్స్, ఎస్ అంటే సోషల్ సర్వీస్, అగైన్ ఏ అంటే ఏంటి ఆర్ట్, ఎల్ అంటే లిటరేచర్ అనమాట. ఎస్ఎస్ఏఎల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, సాల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, so 1/6 of the state legislative assembly by governor with additional ground of cooperative movement. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చెప్తాను చూడండి. గవర్నర్ కూడా ఇక్కడ 1/6 members of the legislative council. సో కొన్ని స్టేట్స్ లో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. సో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ లో ఉన్న ఒక 1/6 members ని నామినేట్ చేయొచ్చు అనమాట. కానీ ఇక్కడ ఒక అడిషనల్ గ్రౌండ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అలాంగ్ విత్ ఎస్ఎస్ఏఎల్. ఆ అడిషనల్ గ్రౌండ్ వచ్చేసి కోఆపరేటివ్ మూమెంట్ అనమాట. కోఆపరేటివ్ మూమెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది అడిషనల్ గ్రౌండ్. ఈ తేడాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని, హవెవర్ మనము లోక్సభ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అనే చాప్టర్స్ చదివినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం, బట్ కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్, సో హీ డిసైడ్స్ ఆన్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ టు డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ని కలిసిన తర్వాత, వాళ్ళ యొక్క అడ్వైస్ తీసుకున్న తర్వాత ఎవరినైనా డిస్క్వాలిఫై చేయాలనుకుంటే హీ డిసైడ్స్ ఆన్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ది డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి డన్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, హిస్ prior recommendation or permission is needed to introduce certain type of bills in the parliament. Okay, same will go with the governor. So normal గా కొన్ని టైప్ ఆఫ్ బిల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రయర్ పర్మిషన్ అనేది, ప్రయర్ అప్రూవల్ అనేది అవసరం ఉంటుంది అనమాట. సో సేమ్ గవర్నర్ కేసులో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లో గవర్నర్ కి కూడా అలాంటి పవరే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a bill involving expenditure from the consolidated fund of India or a bill for the alteration of the boundaries of the states or creation of a new state. సో నార్మల్ గా రెవెన్యూస్ కి సంబంధించింది కానీ, సో ఎక్స్పెండిచర్ కి సంబంధించింది కానీ, ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ ది కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి కానీ, లేదా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు, ఏదైనా స్టేట్ యొక్క బౌండరీస్ ని ఆల్టర్ చేయాలన్నా, ఏదైనా కొత్త స్టేట్ ని క్రియేట్ చేయాలన్నా, దీనికి సంబంధించిన బిల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు ప్రయర్ అప్రూవల్ అనేది కావాలన్నమాట ప్రెసిడెంట్ నుంచి. ఒకవేళ బిల్ ఈస్ సెంట్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్టర్ ఓటింగ్, హీ కెన్ గివ్ హిస్ అసెంట్. సో నార్మల్ గా మనకు తెలుసు బిల్ అనేది లోక్సభ, రాజ్యసభ. ఓకే, ఫస్ట్ లోక్సభ నుంచి పాస్ అయింది అనుకోండి, తర్వాత రాజ్యసభకి వెళ్ళాలి, అక్కడ కూడా పాస్ అవుతే ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. లేదా రాజ్యసభ నుంచి పాస్ అయింది అనుకోండి, రాజ్యసభ నుంచి లోక్సభకి వెళ్తుంది, దాని తర్వాత ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి అసెంట్ కోసం వెళ్తుంది. సో ప్రెసిడెంట్ దగ్గర అసెంట్ వెళ్ళినప్పుడు సో హీ కెన్ గివ్ హిస్ అసెంట్. ఒకవేళ అతని దగ్గరికి వెళ్తే బిల్ అతన్ని అసెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఒక సిచ్యువేషన్ ఏముంటుంది, అసెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఇంకో సిచ్యువేషన్ ఏమైతే ఉంటుందంటే విత్ హోల్డ్. అలానే విత్ హోల్డ్ చేసి అసెంట్ ఇవ్వకుండా అలానే విత్ హోల్డ్ చేసి ఉంచడాన్ని సెకండ్ కండిషన్. ఆర్ హీ కెన్ రిటర్న్ ద బిల్. ఓకే, మనీ బిల్ ని మాత్రం రిటర్న్ చేయొద్దు. మనీ బిల్ ని కాకుండా మిగతా బిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో యూ కెన్ రిటర్న్ ద బిల్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ యొక్క రీకన్సిడరేషన్ కోసం పంపించచ్చు. ఇఫ్ ద బిల్ ఈస్ పాస్డ్ అగైన్ బై ద పార్లమెంట్ విత్ ఆర్ వితౌట్ అమెండ్మెంట్స్, ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు గివ్ హిస్ అసెంట్. సో నార్మల్ గా సెకండ్ టైం రిటర్న్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఒకవేళ రికమెండేషన్స్ ని ఏదైతే రికమెండ్ చేశాడో ప్రెసిడెంట్, దానికి సంబంధిత మార్పులు చేసినా చేయకపోయినా, అమెండ్మెంట్ చేసినా చేయకపోయినా ప్రెసిడెంట్ నెక్స్ట్ టైం సైన్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా? సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. దీనికి సంబంధించిన పవర్స్ గురించి మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో జస్ట్ మీరు ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ భాగంగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో అతనికి కొన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్రెసిడెంట్ కి. ఓకే, హీ ఆర్ షీ విల్ హ్యావ్ సమ్ పవర్స్, ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది బిల్స్ that came near to him, okay, near to him or her. సో నార్మల్ గా అసెంట్ ఇవ్వచ్చు, సంతకాన్ని పెట్టవచ్చు, లేకపోతే విత్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే రిటర్న్ చేయొచ్చు ఫర్ రీకన్సిడరేషన్. ఒకవేళ రీకన్సిడరేషన్ కోసం రిటర్న్ చేశారనుకోండి, ఆ టైంలో
పార్లమెంట్ అమెండ్ చేసినా చేంజెస్ చేసినా చేయకపోయినా మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరకు పంపించినప్పుడు ఖచ్చితంగా సెకండ్ టైం సైన్ పెట్టాల్సిందే. మళ్ళీ రీకన్సిడరేషన్ కోసం పంపించాల్సిన పవర్ అనేది ప్రెసిడెంట్ కి ఉండదు. ఓకే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్ కి ఎలాంటి చేంజెస్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఒకసారి డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు అసెంట్, ఓకే, సంతకం పెట్టే దాని గురించి, అసెంట్ గురించి ఇద్దరి మధ్యలో కొన్ని తేడాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఎలాంటి తేడాలు ఉంటాయి, ఎలాంటి చేంజెస్ ఉంటాయని చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో మీరు చూసుకుంటే ఏదైనా బిల్ పాస్ అయినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ దగ్గర 2 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఏదైనా బిల్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ అనేవి ఉంటాయి ప్రెసిడెంట్ కి. ప్లస్ గవర్నర్ కి ఎన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయంటే 3 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయి. 3 alternatives are there with the governor. So మీరు ఫస్ట్ చూసుకుంటే in the case of the president, he may give his assent to the bill then becomes an act. ఒకవేళ అసెంట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఓకే, the bill will become act గా మారిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి he may withhold his assent to the bill then ends and does not becomes an act. ఒకవేళ అసెంట్ ని withhold చేసుకున్నారనుకోండి, bill will not become an act. సో మరి గవర్నర్ కి ఎలాంటి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. సో గవర్నర్ he or she may give his assent or her assent to the bill then becomes an act. సో సేమ్ అసెంట్ ఇస్తే యాక్ట్ గా మారిపోతుంది. సెకండ్ వచ్చేసి విత్ హోల్డ్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ అసెంట్ ఇస్ విత్ హోల్డ్ ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ అన్ యాక్ట్. మరి థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అంటే, let's see that. Okay, he may withhold his assent to the bill then doesn't become the act. ఇది ఒకటి చూసాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి he or she may reserve the bill for the consideration of the president. సో ఇక్కడ గవర్నర్ కున్న థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే, ఈ పర్టికులర్ బిల్ ని ప్రెసిడెంట్ యొక్క కన్సిడరేషన్ కోసం పంపించవచ్చు. ఓకే, he or she can withhold the particular bill, అసెంట్ ఇవ్వకుండా దాన్ని ప్రెసిడెంట్ యొక్క కన్సిడరేషన్ కోసం పంపించచ్చు అనమాట. సో ఇలా మన గవర్నర్ కి 3 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయి. సో మనకి ప్రెసిడెంట్ కి ఉన్న థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి, ఇవి కాకుండా అసెంట్ కి సంబంధించినవి కాకుండా రీకన్సిడరేషన్ కోసం పంపించచ్చు అని చెప్పాను. సో అది ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. Okay, so president can return a money bill for the reconsideration of the parliament. Okay, so not a money bill, I'm sorry. So president can send back the bill for the రీకన్సిడరేషన్ కోసం పంపించచ్చు అనమాట. ఓకే, సో రీకన్సిడరేషన్ కి పంపించిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఒకవేళ పార్లమెంట్ వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ బ్యాక్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్ ఫర్ ది అసెంట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్, he or she must give ఒక సెకండ్ టైం లో ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అని ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను. సేమ్ విత్ ద గవర్నర్. ఓకే, దీని యొక్క పర్టికులర్ అంశాలను మనం మళ్ళీ గవర్నర్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు చేద్దాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే, నేను కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ కోసం గవర్నర్ ఒకవేళ పంపిస్తే ప్రెసిడెంట్ కి ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ చేసిన బిల్లు మీద ఎలాంటి అంశాల మీద అధికారం ఉంటుంది, ఎలాంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయో చూద్దాం. ఓకే, నేను ఏం చెప్పాను, గవర్నర్ may give assent to the bill, may withhold the bill or can send for the consideration of the president అన్నాను. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్ కి పంపించినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కి ఏమేమి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ప్రెసిడెంట్ కెన్ గివ్ అసెంట్ టు ద బిల్. ఓకే, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పంపించిన దానికి అసెంట్ అన్నా ఇవ్వచ్చు, విత్ హోల్డ్ అయినా చేయొచ్చు, లేకపోతే he can direct the governor for returning the bill for the state legislature for రీకన్సిడరేషన్ కోసం గవర్నర్ ని మళ్ళీ రీకన్సిడరేషన్ కోసం స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కి ఆ బిల్ ని తిరిగి పంపించేయమని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, కానీ ఇక్కడ రీకన్సిడరేషన్ కోసం పంపించినప్పుడు మళ్ళీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఒకవేళ అమెండ్మెంట్స్ చేసైనా చేయకపోయినా ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ కి మళ్ళీ పంపించింది అనుకోండి అసెంట్ కోసం, ఆ టైంలో ఏమవుతుంది అంటే ప్రెసిడెంట్ మళ్ళీ రీకన్సిడరేషన్ కోసం పంపించచ్చు. ఇక్కడ కండిషన్ ఏం లేదు, ప్రెసిడెంట్ ఖచ్చితంగా సంతకం పెట్టాలన్న కండిషన్ లేదు. వేరాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పార్లమెంట్, సెకండ్ టైం పార్లమెంట్ అమెండ్ చేసైనా చేయకుండా అయినా ఒకవేళ బిల్లు మళ్ళీ అసెంట్ కోసం పంపిస్తే అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఖచ్చితంగా సైన్ చేయాల్సిందే. కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ప్రెసిడెంట్ సైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఈ తేడాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనీ బిల్ కి సంబంధించిన అంశం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, రీకన్సిడరేషన్ కోసం పంపించాల్సిన అవసరం లేదు, ఖచ్చితంగా అసెంట్ ఇవ్వాలన్నమాట గవర్నర్ అయినా ప్రెసిడెంట్ అయినా. ఎందుకంటే మనీ బిల్ ని పాస్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ని ఇన్ ద సెంటర్ అండ్ ఆల్సో ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ ఇన్ ద స్టేట్, ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని మళ్ళీ బిల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు అసెంట్ ఇవ్వకుండా విత్ హోల్డ్ చేసుకొని రీకన్సిడరేషన్ కోసం పంపించాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో సింపుల్ గా వాళ్ళు డెఫినెట్ గా సైన్ పెట్టేస్తారు అనమాట. అండ్ డెఫినెట్ గా సైన్ పెట్టాల్సిందే.
Okay, so president also has a power to promulgate ordinances ni issue chese power kuda untundi when the parliament is not in the session. Same goes with the governor also in the state. So ordinances ante enti ma'am ante these are the temporary laws anamata. So normal ga parliament session lo lenapudu em cheyochu ante ప్రెసిడెంట్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యువేషన్ ని ఎదుర్కోవడానికి, ఏదైనా ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యువేషన్ ని ఫేస్ చేయడానికి ఆర్డినెన్సెస్ ని ఆర్ టెంపరరీ చట్టాలను పాస్ చేస్తాడనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్డినెన్సెస్ మస్ట్ బి అప్రూవ్డ్ బై ద పార్లమెంట్ విత్ ఇన్ 6 weeks ఫ్రమ్ ఇట్స్ రీఅసెంబ్లీ. సో రీఅసెంబుల్ అవుతుంది కదా మళ్ళీ మనకి పార్లమెంట్. రీఅసెంబుల్ అయిన 6 weeks లోపు 6 weeks లోపు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేయాలన్నమాట. 6 weeks లోపు రీఅసెంబుల్ అయిన 6 weeks లోపు మనకి ఆర్డినెన్సెస్ ని పార్లమెంట్ ఒప్పుకుంటే అది కంటిన్యూగా లాగా మారిపోతుంది. ఓకేనా? సో he can withdraw an ordinances at any time. సో ఆర్డినెన్సెస్ ఏవైతే ప్రొమల్గేట్ చేస్తాడో ప్రెసిడెంట్, సో ఆ ఆర్డినెన్సెస్ ని ఎప్పుడైనా విత్డ్రూ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎవరికి ఉంటుంది విత్డ్రూ చేసుకునే పవర్ అంటే ప్రెసిడెంట్ కే ఉంటుంది. ఓకే, he or she lays report of the CAG, UPSC, Finance Commission etc. before the parliament. సో నార్మల్ గా సో ఈ కాగ్ రిపోర్ట్స్ కానీ, ఓకే, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ కానీ, యూపీఎస్సీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ కానీ, ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ కానీ ఎక్సెట్రా ఏవైతే రిపోర్ట్స్ ఉంటాయో దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రెసిడెంట్ కి సబ్మిట్ చేస్తారు. సో ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ప్రెసిడెంట్ మళ్ళీ పార్లమెంట్ కి సబ్మిట్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ రిపోర్ట్స్ విల్ బి లేడ్ ఆఫ్, ఓకే, he will lay reports in front of the parliament anamata. So with respect to the finance commission, UPSC, CAG etc. Okay, so he or she can regulate for the peace, progress and the good government of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and Ladakh. Okay, so మనకి ఈ పర్టికులర్ నేను ఏరియాస్ ఏదైతే చెప్పానో అండమాన్ అండ్ నికోబార్ అలయన్స్ యొక్క పీస్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ కోసం, లక్షద్వీప్ గురించి అండ్ ఆల్సో నాగర్ హవేలీ, దాద్రా అండ్ నగర్ హవేలీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన పీస్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ లడాక్ కి సంబంధించిన పీస్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ కోసం హీ కెన్ మేక్ రెగ్యులేషన్స్ అనమాట. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ కెన్ మేక్ రెగ్యులేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పీస్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ దీస్ పర్టికులర్ ఏరియాస్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ నాట్ విత్ ది గవర్నర్. ఓకే, డెఫినెట్ గా గవర్నర్ ఒక స్టేట్ కి సంబంధించిన వాడు, అతనికి ఇలాంటి పవర్స్ ఎందుకు ఇస్తారు? సో లాట్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ ఆర్ దేర్ త్రూ అవుట్ ది ఇండియా. సో అందరికీ అలాంటి పవర్ ఇవ్వలేదు కదా. ఓకే, సో డెఫినెట్ గా కామన్ సెన్స్ తో ఆలోచిస్తే ఇలాంటి పవర్ గవర్నర్ కి ఉండదు. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పుదుచ్చేరి ఆల్సో ప్రెసిడెంట్ కెన్ లెజిస్లేట్ బై మేకింగ్ రెగ్యులేషన్. సో పర్టికులర్ పుదుచ్చేరి అనే ప్లేస్ లో కూడా మనకి సో రెగ్యులేషన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసుకునే అధికారం ప్రెసిడెంట్ కు ఉంటుంది అనమాట. కానీ ఇక్కడ రెగ్యులేషన్స్ ఎప్పుడు చేయొచ్చు అంటే అక్కడ ఉన్న అసెంబ్లీ అనేది సస్పెండ్ అయినప్పుడు, లేకపోతే అక్కడ ఉన్న అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ అయినప్పుడు దాని మీద లెజిస్లేటివ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో హీ కెన్ లెజిస్లేట్ ఎనీ రెగ్యులేషన్స్ వెన్ అసెంబ్లీ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద సెషన్, వెన్ అసెంబ్లీ ఈస్ సస్పెండెడ్ ఆర్ వెన్ అసెంబ్లీ ఈస్ డిజాల్వ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్. సో నేను ఏమేమి చెప్పాను ఒక్కసారి మళ్ళీ అన్ని రివైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ లో భాగంగా. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి హీ కెన్ సమ్మాన్ అండ్ prorogue ద పార్లమెంట్ ని సమ్మాన్ చేయొచ్చు, పార్లమెంట్ ని ప్రొరాగ్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ he has the power to dissolve the parliament, Lok Sabha, dissolve the Lok Sabha, and he can summon a joint sitting. ఎప్పుడైనా జాయింట్ సిట్టింగ్ ని సమాన్ చేయాలంటే అధికారం ప్రెసిడెంట్ కే ఉంటుంది, కానీ దాన్ని ప్రిసైడ్ ఎవరు చేస్తారు అంటే స్పీకర్ చేస్తాడు. అండ్ హీ ఆర్ షీ కెన్ అడ్రస్ ద పార్లమెంట్ at the commencement of the first session after the general election, and first session in every year will be commenced by it will be addressed by the president only. And he or she can send the messages to the house of the parliament with respect to the bills pending. ఏవైతే బిల్స్ పెండింగ్ అయితే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మెసేజెస్ ని పంపించచ్చు అనమాట. అండ్ హీ విల్ అపాయింట్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ ది లోక్ సభ టు ప్రిసైడ్ ఓవర్ ద ప్రొసీడింగ్స్ వెన్ లోక్సభ స్పీకర్ కానీ డెప్యూటీ స్పీకర్ కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆఫీసెస్ అనేవి వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు ప్రిసైడ్ చేయాలని డిసైడ్ చేస్తారు. సేమ్ గోస్ విత్ ది రాజ్యసభ. చైర్మన్ అండ్ వైస్ చైర్మన్ ఆబ్సెంట్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ డెప్యూటీ చైర్మన్, నాట్ వైస్ చైర్మన్, డెప్యూటీ చైర్మన్ ఆబ్సెంట్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కూడా ఎవరు ప్రిసైడ్ చేయాలనేది ప్రెసిడెంట్ డిసైడ్ చేస్తాడు. అండ్ 12 మెంబర్స్ ని రాజ్యసభకి నామినేట్ చేస్తాడు ఫ్రమ్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ SSAL అని చెప్పాను, సైన్స్, సోషల్ సర్వీస్, ఓకే, ఆర్ట్స్ అండ్ లిటరేచర్. ఓకే, next he decides on questions as to disqualifications of the members of the parliament యొక్క మెంబర్స్ యొక్క డిస్క్వాలిఫికేషన్ కోసం అతను డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ ద పర్మిషన్, విత్ ది డిసిజన్ ఆర్ విత్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్. ఓకే, అండ్ విత్ ద కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ అనొచ్చు. ఓకే, his prior recommendation is needed for passing some bills. For example, in order to pass a bill which involve expenditure from the consolidated fund of India, his prior approval is needed. For example, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్టేట్
స్టేట్ యొక్క బౌండరీస్ ని చేంజ్ చేయాలన్నా, కొత్త స్టేట్ ని ఫామ్ చేయాలన్నా ఇతని యొక్క ప్రయర్ పర్మిషన్ అనేది అవసరం. సో మనీ బిల్స్ కి సంబంధించిన అంశాలను పాస్ చేయాలన్నా ముందు ప్రయర్ పర్మిషన్ కావాలి, ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రయర్ పర్మిషన్. అండ్ బిల్ అసెంట్ గా మారాలి అంటే ఇతని దగ్గర ఉన్న ఛాన్సెస్ గురించి చెప్పాను. అండ్ ఆల్సో గవర్నర్ కి ఇతనికి ఉన్న తేడాలు ఏంటో కూడా చెప్పాను. సో ఒకసారి అది మీ అంతా మీరు చదువుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ. ఓకే, అండ్ ఆర్డినెన్సెస్ ప్రామల్గేట్ చేసే అధికారం కూడా ఇతనికే ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో దాన్ని ఎండ్ చేసే బాధ్యత కూడా ఎప్పుడైనా ఎండ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ 6 weeks లోపు పార్లమెంట్ మళ్ళీ సమావేశం అయిన తర్వాత ఒప్పుకోవాలన్నమాట ఈ ఆర్డినెన్సెస్ ని. అండ్ హీ లేస్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ది CAG, UPSC, Finance Commission before the Parliament. Okay, and he can make regulations for the peace and progress of and the good government of Andaman Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, Ladakh, Lakshadweep. In the case of Puducherry also, he can make the regulations or he can legislate any regulations only when assembly is suspended or if it is dissolved. Okay, these are the different legislative relations or functions that we have discussed. Okay, legislative functions of the president ivanni. And next మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఫినాన్షియల్ పవర్స్. సో ఫినాన్షియల్ పవర్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. సో ఫినాన్షియల్ పవర్స్ ఏంటంటే ఒకటి వచ్చేసి మనీ బిల్స్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఓన్లీ విత్ ద ప్రయర్ రికమెండేషన్. సో ప్రయర్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ కి ప్రెసిడెంట్ చాలా అవసరం మనీ బిల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు. సో సేమ్ గోస్ విత్ ది గవర్నర్ ఆల్సో. ఓకే, మనీ బిల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే ప్రయర్ రికమెండేషన్ కావాలి, ప్రయర్ పర్మిషన్ కావాలి ప్రెసిడెంట్ నుంచి. So no demand of grant can be made without his permission or without his recommendation. ఏదైనా డిమాండ్ ఆఫ్ గ్రాంట్ ని తీసుకురావాలి అంటే if there is no demand for grant can be made except on his recommendation. అతని రికమెండేషన్ లేనిదే ఎలాంటి డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్ ని తీసుకొచ్చే అవకాశం లేదు. అండ్ ఆల్సో he causes to be laid before the parliament the annual financial statement. So annual financial statement ప్రెసిడెంట్ he should lay before the parliament అనమాట. సో మ్యామ్ మీరు యాన్యువల్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే బడ్జెటే కదా, బడ్జెట్ ని మరి ఫినాన్స్ మినిస్టర్ చదువుతారు కదా పార్లమెంట్ లో, మరి ప్రెసిడెంట్ కి పవర్ ఉంటుంది అంటున్నారు అంటే ప్రెసిడెంట్ యాక్చువల్ గా ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ యాక్చువల్లీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అక్కడ చదువుతుంటారు అనమాట. మీరు చూస్తే ఓకే, బడ్జెట్ ని అనౌన్స్ చేసేది ఫినాన్స్ మినిస్టర్ మనకి ప్రస్తుతం. హవెవర్ who will ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దట్ మినిస్టర్ విల్ యాక్చువల్లీ రిప్రజెంట్ ద ప్రెసిడెంట్ అనమాట అక్కడ. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ ఆ బాధ్యతని ఫినాన్స్ మినిస్టర్ కి అప్పచెప్పారు కాబట్టి ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అక్కడ బడ్జెట్ ని అనౌన్స్ చేస్తున్నారు మనకి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ he can make advances out of the contingency fund of India. కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా కి సంబంధించిన అడ్వాన్సెస్ ని ఎప్పుడైనా అన్ఫోర్స్డ్ సిచ్యువేషన్స్ ఎదురైనప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ తాలూకా ఏదైనా కావాలి అంటే he can make advances out of the contingency fund of India. And he or she constitute the finance commission every 5 years. 5 years ఒకసారి ఫినాన్స్ కమిషన్ ని కాన్స్టిట్యూట్ చేసే బాధ్యత కూడా ప్రెసిడెంట్ కే ఉంటుంది. సో స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ యొక్క పవర్ వచ్చేసి గవర్నర్ ఉంటుంది అనమాట. ఒక కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన స్టేట్ కి సంబంధించి గవర్నర్ కి స్టేట్ పరిధిలో ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో డిమాండ్ ఫర్ ద గ్రాంట్ కూడా మనకి అక్కడ గవర్నర్ కి కూడా స్టేట్ వైజ్ గా పవర్ ఉంటుంది అనమాట. యూనియన్ బడ్జెట్ కి సంబంధించిన యాన్యువల్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ సేమ్ గోస్ విత్ ద గవర్నర్ ఇన్ ద స్టేట్. సో ఎందుకు కంపారిజన్ చేస్తూ చెప్తున్నా అంటే గవర్నర్ అనే చాప్టర్ చదివినప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉండిపోతుందని. ఓకే, అండ్ ఫినాన్స్ కమిషన్ 5 years ఒకసారి ఫినాన్స్ కమిషన్ ని కాన్స్టిట్యూట్ చేసే పవర్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ రికమెండ్ ద రెవెన్యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్. సో దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్ గురించి చదివినప్పుడు కొద్దిపాటిగా చదివాము. హవెవర్ మీరు దీన్ని ఎకానమీలో ఇంకా బ్రీఫ్ గా చదువుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో మనం ఇప్పుడు జుడిషియల్ పవర్స్ గురించి చూద్దాము. సో జుడిషియల్ పవర్స్ గురించి చూసేసి ఈ రోజు పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టాప్ చేసేసి క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ నుంచి రేపటి నుంచి చదువుదాం మళ్ళీ. ఓకేనా, సో ఒక్క రోజు ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడెడ్ టు యూ. ఓకే, మెల్లిమెల్లిగా ఎగ్జామ్ వరకు మెల్లిమెల్లిగా అంతా కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, మెల్లిమెల్లిగా వెళ్తూ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చదివేది ఏంటంటే జుడిషియల్ పవర్స్. సో పాలిటీ అనే సబ్జెక్ట్ ని కంప్లీట్ గా మన వీడియోస్ చూస్తూ మీరు స్టాండర్డ్ బుక్స్ ని చేసేయండి, సరిపోతుంది ప్యారలల్ గా. ఓకేనా, సో జుడిషియల్ పవర్స్ లో ఏముంటాయంటే ప్రెసిడెంట్ విల్ అపాయింట్ ద చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్. జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ ని అండ్ ఆల్సో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు అంటే మనకి ప్రెసిడెంట్ అనమాట. హీ కెన్ సీక్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్. ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగాలి అంటే సుప్రీం కోర్ట్ నుంచి అడ్వైస్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో దిస్ పర్టికులర్ పవర్ ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ది గవర్నర్. ఓకే,
సో నెక్స్ట్ మనకి ఈ జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ని ఓకే నియమించేటప్పుడు గవర్నర్ కన్సల్ట్ చేస్తారనమాట ప్రెసిడెంట్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ హవెవర్ ది అడ్వైస్ టెండర్డ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్. సో సుప్రీం కోర్ట్ ని డెసిజన్ అడగొచ్చు కదా. సో డెసిజన్ అడిగినప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ ఏదైనా డెసిజన్ చెప్తే ఆ డెసిజన్ ఇస్ నాట్ బైండింగ్. ఓకే, ఇష్టం ఉంటే ఫాలో అవ్వచ్చు ప్రెసిడెంట్, లేకపోతే లేదు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో హ్యావ్ అ పార్డనింగ్ పవర్. సో పార్డనింగ్ పవర్స్ గురించి మనం డీటెయిల్డ్ గా మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీని గురించి పెద్దగా నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. సో పార్డనింగ్ పవర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ జుడిషియల్ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ప్రెసిడెంట్ కి ఇంకేముంటాయి అంటే జుడిషియల్ పవర్స్ తో పాటు, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ తో పాటు, లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ తో పాటు, ఫినాన్షియల్ పవర్స్ తో పాటు డిప్లొమాటిక్ పవర్స్ ఉంటాయి అనమాట. డిప్లొమాటిక్ పవర్స్. ఓకే, డిప్లొమాటిక్ పవర్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి మ్యామ్ అంటే, సో ద ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ కన్క్లూడెడ్ ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. ఏవైనా ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ ని కన్క్లూడ్ చేయాలన్నా, వాళ్ళ అగ్రిమెంట్స్ ని కన్క్లూడ్ చేయాలన్నా, దే విల్ బి కన్క్లూడెడ్ ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ. అండ్ ఓకే, హవెవర్ ఒకవేళ కన్క్లూడ్ చేయాలంటే పార్లమెంట్ యొక్క అప్రూవల్ అనేది కావాలి, బట్ ఇట్ విల్ బి ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ, ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి కన్క్లూడెడ్. హవెవర్ పార్లమెంట్ అప్రూవల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, he or she will represent India in the international forums and send and receive diplomats అనమాట. డిప్లొమాట్స్ ని మన దగ్గర నుంచి బయట దేశాలకు పంపించడం కానీ, ఓకే, వాళ్ళ దేశం నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ, అవన్నీ ప్రెసిడెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అండ్ he will represent the India in international forums also. These are the diplomatic powers. And next వచ్చేసి మిలిటరీ పవర్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి. చిన్నగా ఉన్నాయని చెప్పేస్తున్నాయి ఇవి మిలిటరీ పవర్స్. సో మిలిటరీ పవర్స్ లో ఏముంటాయి మ్యామ్ అంటే, ఒకటి వచ్చేసి హీఈస్ ద సుప్రీం కమాండర్ ఆఫ్ ది డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియాకి సుప్రీం కమాండర్ ఎవరు అంటే మనకి ప్రెసిడెంట్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కెన్ డిక్లేర్ వార్ ఆర్ కన్క్లూడ్ పీస్. ఎప్పుడైనా వార్ ని డిక్లేర్ చేయాలన్నా, పీస్ ని కన్క్లూడ్ చేయాలన్నా, ఇట్ విల్ బి డన్ బై ద ప్రెసిడెంట్, బట్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. Okay, these are the military powers. Okay, he is the supreme commander of the defense forces. If any war is to be declared or if any peace is to be concluded with the subject of the approval of the parliament, he should do that. Next, ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ ఉంటాయి. ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ గురించి డీటెయిల్ గా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో మనకి 3 టైప్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటాయి మనకు తెలుసు. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, ప్రెసిడెంట్ రూల్, ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ. సో మనం ఆర్టికల్ చూసుకుంటే ఆర్టికల్ 352, ఆర్టికల్ 356 నుంచి 356 అండ్ 365 మెయిన్ ఆర్టికల్స్ చెప్తున్నా, మిగతా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఆర్టికల్ 360. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ గురించి లాస్ట్ క్లాసెస్ లో చూసేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం వీటో పవర్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి ఇప్పుడు. కానీ ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద డిస్కషన్ నౌ. లెట్స్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వీటో పవర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, వీటో పవర్స్ లో భాగంగా మనకు సస్పెన్సివ్ వీటో అని, అబ్సల్యూట్ వీటో అని, ఓకే, పాకెట్ వీటో అని, ఇలా చాలా ఉంటాయి. అండ్ వీటో పవర్స్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ప్రెసిడెంట్ కున్న పవర్స్ కి, గవర్నర్స్ కున్న పవర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. తర్వాత ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ని డీటెయిల్ గా చూద్దాం. సో ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా, దాన్ని కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా కంపేర్ చేస్తూ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ని, గవర్నర్ యొక్క ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ని కంపేర్ చేస్తూ చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఈ 2 టాపిక్స్ చేద్దాం. దాని తర్వాత క్లాస్ లో పార్డనింగ్ పవర్స్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అనే టాపిక్ ని చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ 2 క్లాసెస్ లో మనం ప్రెసిడెంట్ అనే చాప్టర్ ని డీటెయిల్డ్ గా విత్ పవర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, దాని తర్వాత ఫైనల్ గా నేను ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్, లైక్ ప్రెసిడెంట్ లిస్ట్ ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తాను. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దీంతో పాటు ఇంకేం చెప్తాను అంటే, ఓకే, ప్రెసిడెంట్ లిస్ట్ ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రిక్స్ చెప్తాను. ఓకే, దట్ విల్ బి ఎనఫ్. ఓకే, ఇంకేమైనా మిస్లేనియస్ టాపిక్స్ ఉంటే ఐల్ యాడ్ ఇంటూ ఇట్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ today's MCQs. So first question solve cheddam. Which of the following pairs of the constitutional authority and procedure of appointment is or are correctly matched? So president elected by an electoral college consisting of elected MLAs and MPs, vice president elected by an electoral college consisting of MLAs and MPs, speaker the house of the people chooses after its first sitting. So select the correct answer using the codes given below. So ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ తోని ట్రై చేయండి సాల్వ్ చేయడానికి. ఓకేనా, సో 1 2 3 1 only 1 and 3 2 and 3. So please try the question. So
నేనైతే ఎలా సాల్వ్ చేస్తానో చెప్తాను. సో మనం నేర్చుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పటి వరకు ఏమైతే నేర్చుకున్నామో దాన్ని బట్టి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి ఎలక్టెడ్ బై అన్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్టెడ్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ ఆల్సో. మనకు తెలుసు ఎమ్మెల్యేస్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ కి సంబంధించిన మెంబర్స్ ఉంటారు, అండ్ ఎంపీస్ కి సంబంధించిన పార్లమెంట్ కి సంబంధించిన మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు. సో ఫస్ట్ ఇది కరెక్టే. సో ఫస్ట్ లేని ఆప్షన్ ఏముంది? డి. సో దీన్ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్టెడ్ బై అన్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ అంటున్నాడు. ఎమ్మెల్యేస్ ఉండరు ఇక్కడ, మనకి తెలిసిందే. సో 2 ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకి బి అండ్ సి మిగిలాయి. సో మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 50-50కి డిరైవ్ అయ్యాము. సో మీరు ఎవరైనా బి ఆప్షన్ అనుకున్నా, సి ఆప్షన్ అనుకున్నా ఓకే ప్లస్ అనే వేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం యూ హ్యావ్ కమ్ టు సిచ్యువేషన్ వేర్ గుడ్, మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ రెండిట్లలో మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి అంటే స్పీకర్ గురించి మనం పార్లమెంట్ అనే చాప్టర్ లో డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తేనే మనకి ప్రాపర్ ఆన్సర్ డిరైవ్ అవుతుంది. హవెవర్ నేను మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్తాను. సో స్పీకర్ ని హౌస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ చూసెస్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ఫస్ట్ సిట్టింగ్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట. సో బోత్ 1 and 3 ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో సి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. Vice President of India is elected by an electoral college consisting of members of both houses of the parliament, members of Rajya Sabha only, elected members of both houses of the parliament, elected members of the Lok Sabha only. So please try the question. So the right answer is members of the both the houses of the parliament andaru untaru electoral college of vice president lo. So manaku telisinde, so option A is the right answer. So the proposal relating to the dismissal of the vice president can be presented in any house of the parliament, the Rajya Sabha, the Lok Sabha, none of the above. So please try the question. So the right answer, I hope మీరు ట్రై చేశారని అనుకుంటున్నా. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ని డిస్మిస్ చేయాలి అంటే అది ఇంట్రడ్యూస్ ఎక్కడ చేయాలని చెప్పాను, డెఫినెట్ గా రాజ్యసభలోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పి నేను మీకు క్లాస్ లో ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ అబౌట్ దిస్. Okay, so the right answer is option B, Rajya Sabha is the right answer. Okay, in case the president wishes to resign, to whom he has to address his resignation letter? Chief Justice of India, Secretary of the Lok Sabha, Vice President, Prime Minister. So please try the question. So the right answer for this particular question is vice president అనమాట. మనకు తెలిసిందే రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అంటే వీపీకి ఇవ్వాలి, వీపీ ఇవ్వాలంటే ప్రెసిడెంట్ కి ఇవ్వాలి. ఓకే, నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను మీకు ఇది. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. So let's solve next question. Which one of the following is a part of the electoral college for the election of the president of India but does not form the part of the forum of his impeachment? Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Council, State Legislative Assemblies. So please try the question. So the right answer is option D kada, State Legislative Assemblies. Electoral College of election of the president లో భాగంగా ఉన్నప్పటికీ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ లో భాగంగా ఉండవని చెప్పాను. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, so with reference to union government, consider the following statements. The ministers or departments of the government of India are created by the PM on the advice of the cabinet secretary. The second statement, each of the ministers is assigned to a minister by the president of India on the advice of the prime minister. So which of the following statements either are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. So please try the question. So the right answer is option B అనమాట. ఓకే, ఈచ్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్ ఎవరైతే అపాయింట్ చేయబడతారో ఎవరికి ఏ మినిస్టర్ ఇవ్వాలో ప్రెసిడెంట్ ఇస్తాడనమాట. కానీ ఎవరు అడ్వైజ్ ఇస్తారు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాత్రమే అడ్వైజ్ ఇస్తారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడ్వైజ్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ప్రెసిడెంట్ మినిస్ట్రీస్ ని అలొకేట్ చేస్తాడనమాట. ఓకేనా, సో ఆప్షన్ ఇస్ బి అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పర్టికులర్ దాన్ని. So let's solve the next question. Consider the following statements and select the correct answer from the course given below. Assertion వచ్చేసి President of India is the chief executive of the government of India. The President of India is elected by the elected members of the parliament and elected members of the state legislative assemblies. So both A and R are individually true, but R is not the explanation of A. Both A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. So try చేయండి. So the right answer for this particular question is option B. రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇండివిజువల్ గా కరెక్టే, కానీ ఆర్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ కరెక్ట్ రీజన్ ఫర్ ది ఏ. ఓకే, సో అందుకే ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్.
Next, consider the following statements about the President of India. The President has a right to address and send message to the Council of Ministers to solicit specific information. The President can call for information relating to the proposals for legislations. All decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the Union must be communicated to the President. So, which of the statements given above is or are correct? 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 2, 1, 2 and 3. So, please try the question. So the right answer for this particular question is option D anamata. All the three statements are correct. Normal ga Council of Ministers ni information ni కోరొచ్చు అనమాట ప్రెసిడెంట్. ఓకే, he has the right to address them also. ఓకే, అండ్ ఏదైనా లెజిస్లేషన్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రెసిడెంట్ అడగొచ్చు. అండ్ ఏదైనా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఏదైనా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డెసిషన్ గురించి ఏదైనా డెసిజన్ తీసుకుంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ కి చెప్పాల్సిన అవసరం, ప్రెసిడెంట్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఆల్ ద త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So next question వచ్చేసి, at least how many days of prior notice is required for the impeachment of the President of India? 7 days, 14 days, 21 days, 30 days. So please try the question. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. మనకు తెలిసిందే 14 days నోటీస్ ఇస్తారని చెప్పేసి, తర్వాత బోత్ ద హౌసెస్ పార్లమెంట్ లో పాస్ అవుతే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ హీ హ్యాస్ టు స్టెప్ డౌన్ ఫ్రమ్ ది ఆఫీస్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. In the absence of both the President of India and the Vice President of India, who shall act as the President of India? Chief Justice of the Supreme Court, Speaker of the Lok Sabha, Vice Chairman of the Rajya Sabha, a person elected by Lok Sabha with 2/3 majority. So please try the question. So the right answer is manaku telisinde Chief Justice of Supreme Court will act as a president if both President and Vice President of India are absent. Okay, ఒకవేళ Chief Justice of India కూడా absent అయినప్పుడు senior most judge of the Supreme Court will act as a president అన్నమాట. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో అలా ప్రెసిడెంట్ గా యాక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కి ఏవైతే ఎమాల్యుమెంట్స్ ఏవైతే సాలరీస్ ఏవైతే వస్తాయో సో సేమ్ కమ్స్ టు ద పర్సన్ హూ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్. ఓకే, so the impeachment of the President of India can be initiated in either house of the Parliament, a joint sitting of both the houses of the Parliament, the Lok Sabha alone, the Rajya Sabha alone. So please try the question. So the right answer for this particular question is either house of the Parliament. మనకు తెలిసిందే, ఇది కూడా ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు. సో వెరాజ్ ఇది వైస్ ప్రెసిడెంట్ కేసులో ఓన్లీ రాజ్యసభలో ఇనిషియేట్ చేయాలి, రాజ్యసభలో ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ ఉండాలి, లోక్సభలో సింపుల్ మెజారిటీ ఉన్నా సరిపోతుంది అని చెప్పాను. సో ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. So let's solve next question. Consider the following statements about the powers of the President of India. So statement 1, the President can direct that any matter on which decision has been taken by the minister should be placed before the Council of Ministers. The President can call all information relating to the proposals of legislation. The President has a right to address and send messages to either house of the Parliament. All decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the Union must be communicated to the President. So which of the statements given above is all correct? 1, 2, 3, 1 and 3, 2 are 2 and 4, 1, 2, 3, 4. So please try the question. So the right answer is option D anamata. 1, 2, 3, 4 all the statements are correct. So manaki ikkada ichina prati statement with respect to the power of the president is correct anamata. So option D is the right answer. So next question, in India the supreme command of the armed forces is vested in the president. This means that in the exercise of his power, he or she cannot be regulated by law. He or she shall be regulated by law. During war, the president seeks advice only from the chiefs of the armed forces. During war, the president can suspend the fundamental rights of the citizen. So please try the question. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ బి అనమాట. మీరు కామన్ సెన్స్ తో ఈ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో నార్మల్ గా ఇక్కడ ఏమన్నాం, మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, మిలిటరీ పవర్స్ లో భాగంగా ప్రెసిడెంట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ సుప్రీం కమాండర్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అని చెప్పాను. సో ఇలా సుప్రీం కమాండర్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ నాలుగిట్లో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అని అంటున్నాడు. ఓకే, అలా చేసే క్రమంలో ఈ నాలుగిట్లలో ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది అని అన్నాడు. హీ ఆర్ షీ కెనాట్ బి రెగ్యులేటెడ్ బై లా. ఓకే, సుప్రీం కమాండ్ ఉండడం వల్ల లాతోనే రెగ్యులేట్ కాకుండా ఉంటాడా? ఉండరు కదా. కాన్స్టిట్యూషన్ అనే ఒక లా ఉంటుంది, ఎన్నో లాస్ ఉంటాయి, ఆ లాస్ కి లోబడే ఉంటాడు ప్రెసిడెంట్.
ఓకే, అతనికి పవర్ ఇచ్చినంత మాత్రాన లాస్ కి అగేన్స్ట్ గా లాస్ లో భాగంగా పని చేయకుండా అయితే ఉంటాడు. సో ఆప్షన్ ఏని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ హీల్ బి రెగ్యులేటెడ్ బై లా. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అనుకుందాం. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ చూద్దాం. డ్యూరింగ్ ద వార్ ద ప్రెసిడెంట్ సీక్స్ అడ్వైస్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్. సో డ్యూరింగ్ ద వార్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలా? లేదు కదా. మనం పార్లమెంట్ నుంచి వార్ అనేది డిక్లేర్ చేయాలంటే పార్లమెంట్ పవర్ కావాలి. పార్లమెంట్ ఏదైనా డెసిజన్ తీసుకుంటేనే ఏదైనా చేయొచ్చు. సో ఇది కూడా ఆబ్వియస్ గా రాంగ్. సో డ్యూరింగ్ ద వార్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ సస్పెండ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని సస్పెండ్ చేయాలో చేయొద్దా అనేది మనకు తెలుసు. ఏవేవి సస్పెండ్ చేయొచ్చు, ఏవేవి సస్పెండ్ చేయకూడదో తెలుసు. కానీ సుప్రీం కమాండ్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఉండడం వల్ల జరిగింది మాత్రం కాదు ఇది. సో ఓన్లీ వెన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ as the supreme command of the armed forces only he can suspend the fundamental rights అంటే కాదు. దానికి దీనికి లింకేజ్ లేదు. ఈ స్టేట్మెంట్స్ కొంచెం పార్షల్ గా కరెక్ట్ అయినప్పటికీ ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కి దీనికి సంబంధం అనేది ఎక్కువగా లేదు, కుదరట్లేదు. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. So who among the following was elected President of India unopposed? Dr. Rajendra Prasad, Dr. S. Radhakrishnan, Dr. Neelam Sanjeeva Reddy, K.R. Narayan. So please try the question. So the right answer for this question is Dr. Neelam Sanjeeva Reddy anamata. So option C is the right answer. So then however meeku list of presidents వాళ్ళకి సంబంధించిన అంశాలు నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. సో ప్రెసిడెంట్ కి తాలూకా మనం డిస్కస్ చేసే లాస్ట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ లో నేను ఈ ప్రెసిడెంట్ లిస్ట్ గురించి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏ ఇయర్ నుంచి ఎవరు ఉన్నారు అనేది నేను చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఇలా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా చెప్తాను. అండ్ ఆల్సో మనం నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క దాని గురించి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ ప్రెసిడెంట్ చాప్టర్ అనే దాని గురించి మళ్ళీ దాని గురించి కూడా చెప్తాను. ఓకేనా, లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. So next question చూడండి. Who amongst the following elects the Vice President of India? Select the correct answer from the course given below. Members of Lok Sabha, members of Rajya Sabha, members of Legislative Assemblies, members of Legislative Councils. So course వచ్చేసి 1 and 2 only, 1, 3 only, 1, 2 and 3, 1, 2, 3, 4. So please try the question. So the right answer is option 1 and 2 only is the right answer. Okay, members of Lok Sabha, members of Rajya Sabha only. Manaku telusu Legislative Assembly and Legislative Council yokka members, they will not participate in the Vice President election. So they are not part of the Electoral College of Vice President. Okay, so option A is the right answer. So next question చూద్దాం. Which of the following statements relating to the election as the President of India is all correct? A person above the age of 35 years is eligible for the election as the President of India. The President of India is eligible for re-election for more than one term. A person is not eligible for the election of the President of India if the person holds an office of profit. So 1 and 2 only are correct, 2 only, 1, 2 and 3, 3 only. So please try the question. So I hope so you have tried it. The right answer is option C anamata. All the 3 statements are correct. 35 years eligibility undali and more than one term any sallaina re-election is possible. And also everything office of profit ni hold chestaro they are not eligible for the president election. Okay, all the 3 statements are correct. So option C is the right answer. సో అగైన్ ఎలక్టరల్ కాలేజ్ గురించి క్వశ్చన్. సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఎందుకు తీసుకొచ్చామంటే ఈ టాపిక్ నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో. సో మీరు ఖచ్చితంగా దీంట్లో స్ట్రాంగ్ ఉంటే 1 మార్క్ యాడ్ చేసేసుకోండి మీ అకౌంట్ లోకి. ఓకే, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్టరల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? Elected members of the Rajya Sabha, upper house of the Parliament of India. Elected members of the Lok Sabha, lower house. Elected members of each state Vidhan Sabha, lower house of the state legislature. Elected members of each union territory possessing an assembly, that is Delhi and Puducherry. Elected members of each state Vidhan Parishad, upper house of the Parliament, upper house of the state legislature. So please try the question. సో ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ ని. ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద రాజ్యసభ ఉంటారా? ఎస్. 1 ఉన్నది, 1 లేనిది ఏమైనా ఉందా? లేదు. 2 కరెక్టా? ఎస్, 2 ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టేట్ విధాన్ సభ, ఇది కూడా కరెక్టే. ఓకే, అండ్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది యూనియన్ టెరిటరీ పొసెసింగ్ అన్ అసెంబ్లీ, ఇది కూడా కరెక్టే. ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టేట్ విధాన్ పరిషత్, నో. 1, 2, 3, 4 ఒక్కటే కరెక్టే. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. విధాన్ పరిషత్ గురించి నేను చెప్పలేదు. సో ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్.
So President of India exercises his powers either directly or through officers subordinate to him, through ministers, through prime ministers, through cabinet, none of the above or more than one of the above. So please try the question. So the right answer is option A anmata. So president will exercise his powers directly by him or an officer subordinated to him. So ee particular point ni gurtupeట్టుకోండి, option A is the right answer. In case of a president dies while in office, the vice president can act as a president for a maximum period of 1 year, 3 months, 6 months, 2 years. So please try the question. So the right answer is option C anmata. 6 months lopu malli elections anevi jaragali. Appadi varaku vice president will act as a president anmata. Okay na? So option C is the right answer. Okay, let's go to next question. So next question solve చేద్దాం. Which of the following are true of presidential system of the government? President is both head of the state and the head of the government. Okay, it is based on the separation of powers. President term of office is fixed. Secretaries are responsible to the president as well as the Senate. So the right answer is option A anmata. సో నార్మల్గా ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లో మనకి ప్రెసిడెంట్ హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గా హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ గా ఉంటాడు. సో ఇక్కడ కూడా సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉంటాయి. ట్రూ సెపరేషన్ ఆఫ్ స్ట్రిక్ట్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉంటాయి అనమాట. అండ్ ప్రెసిడెంట్ టర్మ్ ఇస్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్. బట్ సెక్రటరీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ప్రెసిడెంట్ యాజ్ వెల్ as సెనేట్ అనేది తప్ప అనమాట. ఓన్లీ ఏబీసీ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఇది యుఎస్ఏ లో ఫాలో అవుతారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So next question, the value of votes of electors of electoral college of president is basically determined on the basis of the population of the state as per the census data of. So నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పడం జరిగింది దీని గురించి. ద రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో ఒకసారి పాజ్ చేసి ట్రై చేయండి. 1971, 81, 91, 2001. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ అనమాట. 1971 సెన్సస్ ప్రకారం అక్కడ ఉన్న పాపులేషన్ డేటా ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారనమాట. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నార్మల్ గా ఈ పర్టికులర్ పాపులేషన్ ఫిగర్స్ అనేవి డైనమిక్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిసైడెడ్ త్రూ ద 84th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దట్ అంటిల్ ద పాపులేషన్ ఫిగర్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ సెన్సస్ ఆఫ్టర్ ద 2026 అంటే 2031 సెన్సస్ తర్వాత దాన్ని మారుస్తారంట. అప్పటి వరకు మనకు 97 సెన్సస్ వరకే, అంటే 1997 సెన్సస్ ఏదైతే ఉందో 71 సెన్సస్ అదే మనము అప్పటి వరకు ఫాలో అవుతాం అనమాట. సో ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ విల్ మీన్ ద పాపులేషన్ యాజ్ పర్ 1971 సెన్సస్ ఓన్లీ అప్పటి వరకు. Okay. Who votes in the election of the Vice President of India? All members of Lok Sabha and Rajya Sabha, all the members of the Parliament and members of the Legislative Assemblies, elected MPs and MLAs, all of the MPs, MLAs and MLCs. So please try the question. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్ సభ అండ్ రాజ్యసభ అనమాట. సో చాలా సార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. సో ఇవన్నీ మనకు పీవైక్యూస్ బేస్డ్ మీద తీసుకున్న క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో అంటే ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, so if the election of the President of India is declared void by the Supreme Court, the acts performed by the President incumbent before the date of the such decision of the court remain valid, invalid, valid subject to the judicial review, valid subject to the approval of the Parliament. So please try the question. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పాను. లాస్ట్ క్లాస్ లోనే చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ. ఏదైతే అంతకన్నా ముందు అంటే ఒక వాయిడ్ అని డిక్లేర్ చేయకముందు ఏవైతే యాక్ట్స్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాడో ప్రెసిడెంట్ అవన్నీ వ్యాలిడ్ అనమాట. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. So who among the following is not appointed by the President of India? The Attorney General of India, the Solicitor General of India, Special Officer for Linguistic Minorities, Controller and Auditor General of India. So try చేయండి ఒకసారి. So the right answer is option B anmata. So మిగతా ముగ్గురు they are appointed by the President of India, whereas Solicitor General of India is not appointed by the President of India. So option B is the right answer. So అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా నేమో ప్రెసిడెంటే అపాయింట్ చేస్తారని చెప్పాను అండర్ ఆర్టికల్ 76(1) అనమాట. ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ మళ్ళీ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ ది యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఒక్కసారి నేను మీకు చెప్తాను అవన్నీ. ఓకే, ప్రతి ఒక్క ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్ ఉండవు ఇక్కడ నుంచి. సో కొన్ని ఆర్టికల్స్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అవన్నీ నేను ఒక దగ్గరే కంపైల్ చేసి
I'll tell you in one class. Okay, so the Solicitor General of India is appointed to assist the Attorney General along with 4 additional Solicitor General by the appointment committees of the cabinet. ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు మనకి Solicitor General ని and 4 additional solicitors ని అంటే అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ క్యాబినెట్ అనమాట. ఓకేనా, అందుకే మనకి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో వీఆర్ డన్ విత్ టుడేస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో రేపు మళ్ళీ మనము నెక్స్ట్ ఏదైతే మనం ఈరోజు ఆపేసామో కాన్సెప్ట్ అక్కడ నుంచి డీల్ చేసుకుందాం అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, సో దట్ వాజ్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. మరి మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో మీ యొక్క వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ని కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా మాకు తెలియజేయండి. ఓకేనా, సో దట్ వాజ్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ఐ హోప్ సో యు ఎంజాయ్డ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బై అండ్ కీప్ స్మైలింగ్.